তো হ্যালো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা চলে যাব রিটাচ অ্যাপটা ওপেন করার পর যদি আপনার ফোনে রিটাচ অ্যাপটা না থাকে তাহলে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন অথবা আমার ভিডিওর নিচে পেয়ে যাবেন। তো রিটাচ অ্যাপটা ওপেন করার পর এখানে প্লাস আইকন পেয়ে যাবেন। প্লাস আইকনে ওপেন করে আপনার ফটোটা সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমার ফটোটা আগে সিলেক্ট করা আছে। তারপরে উপরে দেখতে পাচ্ছেন রিমুভ অবজেক্টে ক্লিক করার পর এরকম অ্যাড আসবে, অ্যাডটা কেটে নেবেন। তো আপনাকে বলে রাখছি, রিটাচ অ্যাপটি আপনি অনলাইন কাজ করতে হবেন, মানে ডাটাটা অন রেখে কাজ করতে হবেন, নয়তো কাজ হবে না। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা ট্যাটু আছে, আমি ট্যাটুটা রিমুভ করছি। এভাবে সিলেক্ট করার পর ঘতে ক্লিক করবেন, দেখবেন রিমুভ হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে রিমুভ হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে সেভ করে নেব। तो चलिए फोटो को कर लेती है सेव। एक्सपोर्ट में क्लिक करके फोटो हो जाएगी सेव। तो बंधुरा एबार আমরা ফটোটাকে लाइटरूम ऐप में कर लेती है ऐड। তো আমাদের ফটোটা লাইটরুমে চলে এসেছে। এবার আমরা অটোতে ক্লিক করে দেব। অটোতে ক্লিক করার পর কালারসে ক্লিক করে দেব। তারপর মিক্স কালারে ক্লিক করে দেব। তারপর অরেঞ্জ কালারটা সিলেক্ট করে নেব। অরেঞ্জ কালারটা সিলেক্ট করার পর ঠিক আমি যেভাবে করছি আপনারা ঠিক সেইভাবে ফটোটাকে এডিট করে নেবেন। তো আমাদের লাইটরুমের অ্যাপের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা ফটোটাকে শেয়ার করে নিয়ে যাব অটোডেস্ক অ্যাপে। তো অটোডেস্ক অ্যাপসে আসার পর এখান থেকে কিছু সেটিং আছে, এই অপশনগুলো আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন এবং সেটিং থেকে সেটিং অপশনটা সিলেক্ট করে নেবেন। তো ফটোটাকে আমরা জুম করে ধীরে ধীরে আমরা ঘষতে থাকবো আমাদের ফিঙ্গার দিয়ে। तो चलो फटाफट कर लेती है स्मॉल।
তো অটোডেস্কের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর আমরা ফটোটাকে সেভ করে নেব। তো চলুন এবার আমরা আমাদের ফটোর ডিটেলসটা দেখব। তো দেখেন এখানে আমার প্রথম ছবিটা এটা হচ্ছে কেবি। এই নেক্সট ফটোটা দেখেন আপনারা প্রায় 3 MBর উপরে। Thank you.